He's a co-founder, yeah, of Eduling, also the chief technology officer, with years of experience working at Google and Amazon as a machine learning engineer. Nick, can you say hi to our audience, please? Hi, everyone. Good to have you today. Yes, I'm sure that you will have so many things to Mhm. tell us because all the questions that we received so far regarding this topic today, like is a lot. Xin chào mọi người. Hôm nay thực ra là cái buổi livestream chủ nhật đấy mọi người ạ. Nhưng mà hôm qua thì Eduling có tổ chức một cái workshop về pronunciation đúng không Linh? Đấy, Mhm. cho nên là chúng mình đã đẩy cái buổi livestream của ngày Chủ nhật sang ngày thứ hai. Và xin chào mọi người, cô Đồng Trang và tiến sĩ Phùng Linh hôm nay có hân hạnh được mời một cái vị khách rất là đặc biệt. Đó là co-founder của Eduling, Nicholas Wolf, và anh ấy cũng là giám đốc công nghệ của Eduling và đồng thời với một cái profile về công nghệ cực kỳ khủng mọi người ạ. Đấy là anh đã từng có rất nhiều năm làm việc ở vị trí là kỹ sư phần mềm cho Google và Amazon. Thì hy vọng là Nicholas sẽ có thể chia sẻ được với mọi người nhiều thông tin bổ ích trong cái câu chuyện là chúng ta sẽ chọn và khai thác sử dụng AI thế nào cho nó hiệu quả trong dạy và học tiếng Anh mọi người nhé. So Link, can you say hi to everybody? Hi everyone from Pittsburgh. Chào tất cả mọi người. Rất vui lại được kết nối với mọi người vào thứ hai. Hôm nay thì chúng ta nói về AI. Thì mình có thể chia sẻ về những cái chủ đề dùng AI trong việc dạy và học ngoại ngữ. Thế còn các bạn có thắc mắc gì thêm cũng có thể hỏi Nick về cái mặt kỹ thuật đằng sau. Chắc là sẽ chia sẻ một chút thôi. Và mình cũng muốn giới thiệu thêm, chắc là Nick cũng có thể giới thiệu thêm là bạn ấy cũng học rất là nhiều ngôn ngữ và từng volunteer ở Ghana as a Peace Corps volunteer, very passionate about language learning. So very happy to have him today as well. So I'm gonna share a little bit more about kind of the pedagogical aspect of using AI, and Nick can share a little bit about the technology side. Hopefully you'll enjoy the conversation. Yeah. Yeah, I Wow. heard Xin Chao in your introduction there. So Yes. that maybe that one bit has made it into my acquisition system for Vietnamese at this point. But Yeah. Okay. I've deliberately avoided trying to learn too much because whenever we extend the app to make it possible to learn Vietnamese as a second language, I want to test it and be able to see how it works for real without having any exposure. But just hearing that one thing, it's like, oh wait, something has stuck into my Yes. Yeah, language yeah, acquisition yeah. device. No, that's really interesting. Mọi người biết không? Tức là Nick có nghe cái cuộc nói chuyện từ đầu đến giờ và Nick đã nghe thấy cái từ xin chào. Từ xin chào. Và thực ra khi cái từ xin chào đấy được phát ra ở trong một cái bối cảnh mà nó có ý nghĩa ấy, mọi người. Tức là chúng mình đang say hi với mọi người đúng không? Chúng mình đang chào mọi người trong cái phần đầu tiên của cái buổi livestream này. Thì Nick có nói rằng là cái cụm từ xin chào nó đã giống như nó đã bắt đầu ngấm đúng không? Kiểu như vậy. Giống như Nick đã bắt đầu hiểu là ok xin chào nghĩa là gì. So maybe you can say xin chào now Xin, xin chào. officially. Yes, Yeah. Woo. officially speaking Fun Vietnamese now. thing. Okay. Um, so a topic that that has been in, like in the question, like quite a while now when we receive also how to say discussion and feedback from teachers and students. So far, that's about AI, because let's say in the market right now, the teachers and the students are surrounded by so many uh, tools that they call AI, and to be honest, based on the questions that we receive, they're kind of baffled, like on what to use, what to choose, and how to, most importantly, to leverage AI. So it's not just like let's say a conversation widget, right? But something more meaningful than that, that can be useful to both teachers and students. So
Question for you, Ling and Nick. What do you think? Yeah, what do you think about like how the teacher can navigate among all those choices, right? All the students the same, so that they can Ừ, leverage AI, better in their process of ừ, teaching and learning English language. ừ. I Do you want guess to go first, Lynn? yeah, I Okay. guess I can start and I can speak both English and Vietnamese, but maybe to start in English. Usually what I think and the advice that I give to teachers and students is about thinking about your instructional content, right? For teachers, it is about thinking about your instructional content. And for learners, it's about thinking about what you want to learn, right? And let's just say you want to learn English, and there's so much that is involved in learning English that you're not going to learn just by talking for one day. And so there are different steps that you need to take in order to achieve your proficiency. So maybe the last time I also mentioned the topic of AI. It is always think about using it for learning. It's not about using it to do some work for you, right? Use it for learning. So for example, if you want to learn new vocabularies, and how can you use AI to learn new vocabulary? And that's kind of my thinking in terms of integrating AI into our system to allow it to perform tasks with you so that you learn something from it and you're ready to do more complex tasks the next time. And the example I gave the last time was you wanted to write an essay to describe a diagram. But first, you need to understand what is on the diagram first. So maybe you talk with AI to talk about what you see on the diagram, what nouns you see, what verbs you see, what actions you need to follow, right? To maybe follow the steps there. So I'll stop here in the sense that you need to put learning and teaching at the center first and think about how AI can support you in those things. Um, có cần cô Linh nói lại tiếng Việt không nhé? Đại loại là gợi ý của mình lớn nhất là luôn luôn suy nghĩ về việc dạy và việc học và làm nó làm trung tâm, đúng không? Và khi mà chọn những cái công cụ AI ấy thì làm sao mà chọn nó để có thể đẩy bạn học được một cái gì đó mới và thực hiện những cái hoạt động tốt hơn cho lần sau. Ví dụ như các bạn mục tiêu là viết một cái bài viết IELTS cho phần 2 miêu tả bảng biểu, thì cái bước đầu tiên có thể là phải nhìn cái bảng biểu ấy để nhận ra là có những cái bước gì, đúng không? Có những cái thông tin gì. Và trong cái giai đoạn đó có thể là mình nói chuyện với AI để làm sao mà tìm hiểu được cái nội dung trên cái bảng biểu đó, để làm sao cái khi mà viết bài ấy thì mình có nhiều ý để viết bài hơn. Thì đấy là cái gợi ý ban đầu của mình là như vậy. Yeah. So the first thing will be like focus on like your real needs in terms of teaching and learning, right? Như vậy là cái ý mà cô Yeah. Linh nói đầu tiên đấy là mọi người sẽ cần tập trung vào cái nhu cầu thực sự của mình ấy. Là ví dụ giáo viên trong một lớp học thì họ sẽ có cái gọi là cái mục tiêu nào, đúng không? Về câu chuyện là chẳng hạn như hướng dẫn hay là hỗ trợ hay là instruct là cái gì? Là Giảng yêu dạy. cầu, đúng không? Đấy, học viên. Thế còn người học, đúng không? Thì sẽ có cái nhu cầu họ phải thực hiện cái nhiệm vụ chẳng hạn, đúng không? Đấy. Thì đấy là cái lời khuyên đầu tiên của cô Linh. Linh có muốn tiếp tục không hay là sẽ để cho Nick nói tiếp? Có thể là mình muốn đưa thêm một vài ví dụ nữa ở trong app Yeah, yeah, yeah. Eduling. Thì thực ra khi Yes. mà ChatGPT ra đời cuối năm 2022 ấy, AI thì là một cái chủ đề rất là lớn, nhưng ChatGPT là một cái phần của nó, đúng không? Nó ra mắt năm 2022 và sau khi mà thấy được cái tiềm năng của nó thì Eduling bắt đầu tích hợp nó vào cái việc là
phản hồi cho người học. Bởi vì cái app Eduling khi mà phát triển ra là tập trung vào cái việc phát triển kỹ năng nói, và bây giờ còn cả kỹ năng viết cho các bạn nữa. Thì các bạn nói xong, viết xong thì là đã thực hiện một cái hoạt động học tập nào đấy thực sự, đúng không? Và có thể là muốn phản hồi để biết được cái điểm mạnh, điểm yếu của mình và để làm lại. Thì đấy là một cái cách tích hợp AI, tức là cho phản hồi cho học sinh. Nếu các bạn nhìn xa hơn một chút thì các bạn lại phải nghĩ về cái việc là tôi nói với viết vì cái mục đích gì, đúng không? Thế nên có rất nhiều bạn là nói với viết vì mục đích đi thi, nhưng các bạn có thể là có rất là nhiều những cái mục đích để phát triển cái kỹ năng sử dụng ngôn ngữ thực sự. Thì cái điểm khởi đầu bao giờ cũng là cái điểm là phải thực hiện được những cái hoạt động đó, đúng không? Và sau đó thì có phản hồi để làm tốt hơn. Thì đấy là một cái cách mà Eduling tích hợp AI vào app. Cái cách thứ hai mà có thể Nick cũng sẽ chia sẻ thêm là cái việc là tạo ra được để làm sao mà AI thực hiện được một cái hoạt động ngôn ngữ nào đó, hay một cái nhiệm vụ, một cái tác vụ nào đó với người học, chứ không phải là nói chuyện open-ended thông thường như là kiểu nói chuyện với chat GPT. Các bạn cứ thử đi, cứ nói chuyện với chat GPT chắc là một vài ngày, một vài tuần là chán và cũng không biết là nói gì nữa và học gì nữa. Thế là cái việc mà tạo ra được cái hoạt động để làm sao mà thúc đẩy người học từ điểm A đến điểm B, hoặc là một cái hoạt động để làm sao mà giúp phần cho người học phát triển được cái vốn ngôn ngữ gì đó để thực hiện một cái nhiệm vụ tiếp theo, theo mình nghĩ thì là rất là quan trọng. Thì đấy là mình muốn nói thêm một chút. Trong app Eduling ví dụ như là có một cái hoạt động là các bạn có thể là phải ôn lại từ vựng, nhưng mà muốn ôn lại theo cái cách mà có cái tính tương tác hơn, nên có thể chơi trò chơi từ vựng với AI, đúng không? Giải thích từ để làm sao AI đoán được, hoặc ngược lại AI giải thích để mình đoán được, thì nó có cái tính gọi là tác vụ nhiều hơn. Thì mình sẽ dừng ở đây xem là mọi người có muốn bổ sung gì hay là Trang có muốn recap? Yeah. Mọi Are người we có are thấy we cô still on the original question? Still on the original question, and I was Okay. explaining how we integrated AI into Eduling and are still doing it. And the first thing that we did when ChatGPT came out was to integrate it into the system so that it could give the feedback. But then I wanted to emphasize that it is way more important for the learners to think about why they want to communicate, what they want to communicate in writing and in speaking in the first place, right? And then the AI comes in as someone or something to give you feedback so that you can improve. So the reason to communicate is very important. And the second point that I made is that we also wanted AI to be able to complete tasks with the learners so that they can do more complex tasks later, or do it more independently later. So the reason for you to learn a language is still to do it in real life. It's not about using it with AI, right? So maybe Nick wants to chime in terms of fine-tuning it for doing task things. Well, I assume, I mean, hopefully some of Eduling's users or teachers who might want to use Eduling are actually listening to this. And this dialogue can count as an example of some like English input if they if they want to try and listen to it as part of their own English learning journey. I mean, I was a teacher for 3 years in the Peace Corps, but it was way before AI was a thing. And I understand that teachers today are kind of inundated with this expectation that they use AI in all aspects all the time. And I think that these sort of, I don't know, the equation is, it's sort of flipped a little bit. And I would say if AI is not, if it doesn't immediately do something that you expect it to do, it's not you, right? There's probably a degree to which some of the like, why should you use AI, or why aren't you using more AI, or all this sort of like push towards like the AIification. It's kind of I nouned the word AI, I'm sorry, but the way people are being expected to just use it all the time, a little bit of that is, well, maybe a lot of it is actually just marketing from tech companies that are trying to like push these things. Because what happens is
they're good for a certain number of things, right? There's a kind of sort of a set list of things that they're actually good at, right? And though that's sort of like the technology being tailored to a specific task, but because of the way that they use natural language in their responses, people assume that they're good for everything. And that's just simply not the case. It's not borne out by reality. And there's I would say a good case to be made that, like, if teachers aren't finding that AI is useful in the classroom, don't use it, right? I mean, when we employ it in Eduling, the problem that we're attempting to address is the fact that students, if you're learning a second language, you need time on task, right? You need actual literal hours of speaking practice, or exposure to input, and ability to interact and engage with that input, and so on, and, like, test your understanding. And the needs of each individual learner, Lennon, you can correct me if this is like off topic, but like there was this study that I think it was I forget the citation, but it was basically trying to quantify the number of hours it takes to reach different levels of IELTS scoring. And I think it's over 500 hours just to right, increase less than 0.5 in the band. right, I remember it's 0.3. You spend over 500 hours learning and using language, and on average, the increase was 0.3 in the band. So yes, we right. need a lot of hours. Yeah. Yeah, and it's also I'm not sure what the shape of the curve is, but it's increasing as time goes on. So it's a little bit, it's almost exponential as you get into higher and higher levels. So there's kind of this mismatch between the number of teachers and people who can engage with these in sort of like task-oriented dialogues, or just like authentic language use, and the number of students who are trying to learn a language, right? So the kind of basic purpose of using a dialogue agent or some kind of system to simulate natural dialogues in a task-oriented setup is basically to meet that need, because people need to be able to practice as much as they need to practice if they want to go from what level they're at to the level they want to be at in terms of proficiency. So the use of a language model as a dialogue agent, right? Again, this is not new for Eduling, and there's a lot of apps that are kind of claiming to teach language by just sort of like plugging ChatGPT in as a dialogue agent and letting it make the decisions. And we think that that's backwards. We think that expert curated content and teacher oriented materials are like that teachers have made and curated are still central in the learning process. And we've found, at least in our experiments and things that we're developing, that we can control the dialogue agent to be more task oriented and actually go through the steps of following something that has a tangible goal, right? In terms of like the Rod Ellis's criteria for what makes a task. And as a system that can basically just generate natural language responses to an input, large language models happen to be pretty good at this, right? They can take the context window, which is sort of like the number of previous words that they are allowed to consider in their output, and allowed is a technical constraint. They can only look at so much history, and generate a response that is tailored to what has been said already, so it actually makes sense in context. And the fact that we can do this with these models and then kind of guide them with a lot of guardrails and a lot of stuff that's basically just sitting there correcting the outputs to make sure that they're actually staying on topic and preventing them from going off on tangents or getting stuck in loops. But it's still, I would say it's an experiment. I mean, like it does work in the app on its own. You just kind of plug it in, but we want to make it more like the type of dialogues that experts in TVLT would be using in the classroom, either as experiment or what they would describe as like an ideal practice scenario. So yeah, it's Yeah.
Yeah, thank you for sharing. And I can say a little bit in Vietnamese for my, Oh, I mean, yeah, my sorry. understanding, and also in the sense that yes, we want to enable Eduling AI or the chatbot there to be able to perform tasks with you. And it takes Mhm, a lot from both sides. And I have been sharing this. There are two sides to this equation that we need interesting tasks for students to perform, right? You need mhm, to want to do something first. And even when you do it, you always have to ask, so what? What is it going to help me for my goals, right? That is really important, and that's why teachers are important. We need Mm, engaging content and engaging tasks. And mm, mhm, even broader than that, so what if you perform tasks? So what for you? mm, mm, And mm, then the other side is the technical side, which is also complicated. The more we do it, mm, we know how complex it is. So it needs a lot of yeah. expertise on the technological side as well to make sure that the AI is able to do it, right? Not by mm, just a simple prompting, but also, like Nick mentioned, a lot of guardrails to make sure Mhm, that it does what it is supposed to do. mm, So that's what we are trying to do, and we are very excited about it in terms of making it better and more proficient in doing mhm. task-based language teaching. mm, I'll let it mm. Chang summarize in Vietnamese. Yeah. Oh, thank you, Nick. First of all, for very like insightful, how to say, ideas about both sides of the matter. First of all, with like how to create and engage teachers and learners in task-based teaching and learning, and also the technical side of the matter, like how Eduling is putting efforts in battering the how AI can perform tasks right at the same time. So I'm going to share that in Vietnamese a little bit with the Vietnamese speaking audience. Um, Thế này mọi người ạ, tức là mình sẽ tóm tắt một chút, bởi vì thực ra rất là vui vì là mình có được tiến sĩ Linh Phùng và Nick ở đây hôm nay, là chúng mình có được hai cái resource, hai cái nguồn lực mà cực kỳ là mạnh về, thứ nhất là về chuyên môn giảng dạy tiếng Anh, và thứ hai là Nick là cái resource về công nghệ mọi người ạ. Đấy, bởi vì cái câu hỏi của mọi người ấy là sẽ thường xuyên là ok, sẽ chọn AI như thế nào, và làm thế nào để AI có thể phục vụ cho giáo viên và phục vụ cho học sinh mà không làm cho chúng ta mất đi cái gì nhỉ, cái gọi là cái thứ nhất là cái sự chủ động này, đúng không, hoặc là làm sao để tối ưu được, đúng không, làm sao để tối ưu được cái interaction với AI. AI nó không chỉ đơn thuần là một cái gọi là một cái cuộc nói chuyện mà không có hồi kết, giống như như là cô Linh vừa nói đấy. Đấy. À, thì ở đây mình có mấy cái ý sau đây, là khi mình nói câu chuyện là mình có Linh và có Nick ở đây cùng chia sẻ về cái quá trình, đúng không, mà chúng mình đã phát triển AI cho Eduling ấy. Thực ra nó là, mình nghĩ nó là một cái case study cực kỳ là hay cho mọi người, đặc biệt là những người mà đang quan tâm đến AI phục vụ cho dạy và học mọi người. Đấy, thì cái ý thứ nhất ở đây ấy là cái câu chuyện về tạo ra, đúng không, tạo ra những cái nhiệm vụ mà nó có ý nghĩa đối với cả người dạy và người học. Đấy, cho nên mình muốn nói là cái AI của Eduling ấy, nó có một cái gọi là pedagogical fit. Bởi vì sao? Bởi vì nó đi vào trong cái, mình không biết, đang chưa nghĩ ra tiếng Việt gọi là gì, nhưng mình gọi là task completion workflow, đúng không, tức là mình sẽ có cái gì, mình có cái quá trình dạy và học, và AI nó nằm làm một cái phần active ở trong đấy. Đấy. Thứ hai là ngoài cái chuyện là AI có những cái feedback ở trên những cái real task đó, thì như Linh và Nick chia sẻ đấy, thì cái AI của Eduling ấy là sẽ hướng đến cái việc là có thể thực hiện cái task cùng với mình luôn, đúng không? Đấy, giống như là một cái nhân tố rất là quan trọng trong chuyện là tương tác với mình trên cái nhiệm vụ đấy. Đấy, thế đấy là mình nghĩ đấy là hai ý quan trọng nhất nhỉ Linh nhỉ, so far. Ừ. Ừ. À, ừ.
mình nghĩ rằng là không không phải lúc nào chúng ta cũng có dịp ngồi với lại hai nguồn lực mạnh mẽ nhất của Eduling, và quan trọng hơn ấy là một cái mình tin rằng là một cái creation về 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 AI mà gọi là giúp cho người giáo viên và người học sinh ấy là có thể sử dụng cái phương pháp gọi là dạy bằng học dựa trên tác vụ mọi người ạ. Đấy, mọi người cứ thử nghĩ về cái ví dụ mà tiến sĩ Linh Phùng vừa lấy ấy. Đấy là với câu chuyện là một bên mình sẽ chỉ có như kiểu một cái automated feature của AI đúng không, và một bên là AI tương tác với mình đúng không, trên những cái nhiệm vụ thật. I have this thought, and this is a general piece of advice, but I don't know if I'm wrong. I feel that as teachers, if we want to create something with I feel like we need to know more than it, right? If I write a Yes. lesson, I write a task, and then I do it with AI, I'm still the expert. I know more about what I want to do and want to achieve than the AI. So Yes. I feel like maybe a general piece of advice for teachers is that if you want to creating with AI, I think is a good stance, but then you have to know more than it so that you can Yeah. edit it. And that is, I think, also a shortcoming of AI that I heard of recently, that you cannot rely on it 100%. So you have to work with it. And when you work with it, you need to know more than it to decide, right? Whether to accept something or to reject it. And that's why Yeah. sometimes it takes more time to do it. And then going back to Nick's advice, if it's not helpful, don't use it, right? Yeah, so and from the learner's perspective, my advice is to always think about your learning, not about using it as shortcuts, but using it for learning. And the general advice again that I have is, if you learn something, you have the knowledge for yourself, then why do you give it up? Why do you give up the learning? So again, maybe just a general disposition or stance or perspective from the learners and the teachers, in case it's helpful for you to choose your tools. Oh, That this is what the great. This point is Lynn great made. advice. Yeah. Yeah, yeah. Sorry, just to underscore what Lynn made, like that is actually that's an observation that I mean, I've experienced it in my own use of it, but that's also borne out by like tons of different observers who are like commenting on AI from all these different aspects, is that it's going to make mistakes. Like it's just guaranteed to make mistakes. It's not designed for quote unquote accuracy. It's not actually intelligent, right? It's doing next word prediction. And it turns out that if you're doing next word prediction over a data set that's the size of the internet, then next word prediction looks a lot like, saying factual information like an expert. But it's simply not doing that. And like this is like the conflation of sort of what language models actually do with what intelligence is, and they're not the same thing, right? So that's the point that Lynn was making, is like, unless its outputs are something that you can directly inspect and understand when it's wrong. I mean, this is something that when I was at Google, they started basically forcing us to use AI coding agents, right? Whenever we were having to write software. And now things like GitHub Copilot are sort of like common practice. There's a lot of people that do this thing called vibe coding, where they let AI write all of it themselves, and that is total nonsense. But the only use case where they actually do something that is like saving you time or saving you keystrokes, essentially just like amount of time you spend typing on the keyboard, is if you know how to do it already and can just inspect the output, and it's just saving you a little bit of time. The point where you start trusting it beyond your your level of knowledge or something that you truly understand, that's where you start to get into trouble. And I'm not saying never ever use it as is. I mean, there's low stakes situations where you might just want it to spit something out, but like, you being aware that you're running into trouble when you do that is really important. I heard somebody yesterday on a podcast, they were talking about
generating some kind of SEO information for something, and then like the chatbot started arguing with them about things that were actual facts that they knew were wrong. And I've had this experience like myself. It just like it will confidently assert something that is patently false, and then you say you're wrong about that, and it says, "Oh, sorry, thank you for correcting me," right? And which is just like, Yes. and the Like thing is, saying it's sorry very quickly. yeah, but it's the thing is, people think like, oh, it realized it was wrong. It's like, no, it didn't realize it was wrong. It's that if you look at all of the data on the internet, whether you have dialogues of people talking back and forth, like a Reddit thread or something like that, Yeah. when somebody says something and then somebody confidently says like, you're totally wrong, this is the reality, the most likely thing that follows, I mean, we all know the internet, a lot of times people just argue more, but like in a lot of cases the response is, oh yeah, you're right. Right. So it is just learned that pattern. And this is one of these things where it's just like the scale of the training data is beyond the, you know, anyone's comprehension, because there's just so much stuff that is being put into these things. I mean, some of these models are trained like the term, like the unit of training data is called a token. A token is just like the numeric representation of chunks of words, and on average there's something like 3 tokens per word and so on like that. But like that's just a rule of thumb. There's more or less for different words, but the token size, the size of the tokens that end up training these data sets are on the order of like 1 to 5 trillion tokens, right? And it's important to understand that like that is a number that is so far beyond, like you cannot read a trillion tokens in your entire lifetime, right? Nobody will, like, or in 100 lifetimes, right? So the amount of data that's being consumed by these things makes it such that it seems like they have knowledge of things that they don't actually have knowledge of. And what happens, and patterns that emerge in the dialogue that you have with them seem like it knows something, or it's actually interacting with you, but really it's just reproducing patterns of this exact dialogue or a similar dialogue on the internet. Like one thing that's I try to get people to do is like ask it to define something, right? Just say, give me a 1 sentence definition of black hole, right? And it'll say like, it's a region of space-time where the curvature is infinite or whatever, right? Take that exact text and Google it with quotes, and you'll find 5 or 6 web pages that have that exact line in there, right? So what it has done is it's memorized chunks of the internet that are, you know, basically just making factual statements. It has Wikipedia, it has, you know, and a bunch of other stuff that's not as trustworthy as Wikipedia. So the appearance of intelligence is actually just like a statistical artifact of how these things are trained and how they operate. So it's very important. Like, they're not intelligent. Like that's full stop. They are capable of indexing a bunch of information and sort of like serving it up if it's relevant to the question you asked. But intelligence is, no, that's not what we're looking at here. This is like the Eliza effect on steroids. We were talking about this a little bit before the chat, and John, feel free to stop me if I'm going long, whatever. But like no, this is really useful. Yeah. but like dialogue systems, again, this is, you know, natural language processing is not a new technology, right? These things have been around for a very, very long time. And the first chatbot, and a lot of people know about this thing, but they don't realize how old it is. But the Eliza bot was made in 1966 by this guy Joseph Weizenbaum at MIT, and he basically used rule-based natural language processing, where it's like, if you say something like my cat is orange or something like that, it can flip it and just say your cat is orange, and it just has a question. And the purpose was to simulate kind of the sort of like taking every sentence you say and just turning it into a question and throwing it back at you. And it was kind of a loosely simulating what like talk therapy is like. But its purpose, and this is the thing a lot of people forget, is like its purpose was to demonstrate that intelligence is something that you can fake if you just make it look like natural language, right? It was intended to show the opposite of what people actually took from it. Because what would happen is people would have these dialogues with Eliza, and again, this is 1966. This is written in like
like Fortran or something like that. I forget what like was originally written, but it's like very, very old technology. And people would dialogue with it, and they would be amazed that it's able to sit there and have almost open-ended dialogues that run on for multiple turns, right? Turns is like whenever one person says something and another person says something in response. It's like a turn of dialogue, right? So it could just go on for a very long time. And this thing of, they called it the Eliza effect, is that people would feel like it understood them, right? Even though it truly does not. It is rule based. It is literally taking what you're saying, breaking it into chunks, looking for certain words, and then flipping the tense or adding a question mark or just doing like, and the code is not that long. You can literally read the code and see exactly what it's doing for every single situation. And yet the feeling you get when you use it has this there's some kind of like, I don't know, it's sort of like when you see a face in a tree trunk or something like that. Like it seems like it's intelligent. It seems like there's something there that's not actually there. And even it wasn't actually until like, I think when they do like Turing tests, just for the sake, if anyone doesn't know what the Turing test is, the Turing test is this it's essentially a test that was invented by well, not invented, but it was suggested by Alan Turing as a way to determine whether or not a computer system is intelligent, right? And the idea was that you basically have like a barrier between the person and the computer system, and the person doesn't know whether or not the thing on the other side of the barrier that they're interacting with is a computer or a human. And the idea is that you just pass messages between the two, where the person is able to ask questions and respond, but doesn't actually know if they're talking to a person writing the responses down or a computer generating them. And if after a certain amount of time, the person can't tell the difference, then it's considered intelligent. That's the, it's more complicated, but that's the Turing test, right? And ELIZA, right, this 1966 program, by some criteria, did better than ChatGPT, right? It wasn't until GPT-4 that there started to be like a real differentiation between these two. And, the amount of training data that ELIZA required was zero. It was one person writing code that made, rule-based responses to dialogue. And, GPT-4 required, again, these trillions of tokens that they basically gleaned from, downloading the entire public internet. So but dialogue systems have been improving all along this time, but like the basic thing that they're doing is just next word prediction. And that does kind of tie it back to Eduling, because like for our purposes, if we're trying to do task-oriented language learning, what you're trying to do is simulate dialogue, right? Yeah. And it's dialogue that from the literature on second language acquisition, certain types of dialogue work better. It's better when you have a task that is not based on learning language. You're not required to use a specific tense or a specific vocabulary word, right? You use language to accomplish the task. It's not the purpose of the task. So that kind of thing, we can simulate that with language models. So for Eduling's purposes, if we were making a dialogue system to simulate language teaching, a language model is what we would use. And if ChatGPT didn't exist, we would use something else, right? We'd probably have some kind of rule-based system, and we'd try our best. But this is kind of the original purpose for these types of models. But because of the size of the training data, they've now been applied to, be general purpose tools that can supposedly do anything. And some people are saying that they're going to destroy the world. But that's, a lot of that is hype. There's a huge chunk of this which is just hype. But I don't know, we see them in terms of just like their place in the pantheon of language technologies that have been developed over decades, and this is the ideal tool for the job that we're trying to do. So we use it cautiously. We know what the problems are, and you could probably tell from my own points that I'm making so far that like I'm not a booster for these things. I think that they're a tool. I don't think that they're a machine god. I don't think that they're going to destroy the world, and I don't think that most of what is said about them in the tech press is even remotely true. So there's that. But yeah. I also kind of, if you're in this space, you've kind of come through the long, arc of how we got to ChatGPT, right? So when I first got into this field,
you'd learn about statistical language models, where basically you would just take a block of text, and then for every 2 words, you would figure out the probability of the next word being a certain word, right? So that's like this very simple, you just count how many times after a certain word, another word follows it. And then you add up the number of times it happens, divide that by the total, and then you have a probability, right? So that's like that's the very first statistical language model, which is just like, they call it n-gram models. And from there, people realize that, like, okay, neural networks can do a decent job of this and can take in more information, or you can use recurrent models that have like this idea of like being able to look at the context and previous things that have been said before, as opposed to just taking the current tokens and going in and just predicting from there. And that led to things like BERT, which was like a predecessor to GPT, and then there was GPT-1, and then GPT-2, and then GPT-3, and then GPT 3.5, which became ChatGPT, and then GPT-4, and then 5, et cetera, right? So every one of these has been like an incremental improvement, some of them larger than others, but like none of them are, I mean, if you've seen like from the very first ones to the last ones, like none of these incremental improvements is, you know, a step change from the previous ones. There are certain things that were like fundamentally better and different, like GPT-3 was a massive improvement over GPT-2. But there's yeah. So Yeah, maybe stop me from talking. I'm just going on forever. I'm sorry. that's No, okay. no, Nick and I are no, thinking I of think Nick and I are thinking of having a separate podcast talking about no, technology and really, deep this has to learning. be in a podcast, because Yeah, I really like the way Nick he explains very technical stuff in very, how to say, easy to understand language. I yeah, mean, and we I are like thinking about I like like when creating a he course. Comprehensible input. yeah Yeah, yeah I like when you use the word capability instead of intelligence, so people Mhm. understand. Like, yes, the core of the matter here, like Ling advises before, that is, you really have to be a critical user and think about how you leverage AI in general, yes, as Mhm. a tool, yeah, Mhm. rather than like Nick. I want to quote him again, like how to say, machine God, something like that. That's very That's Sam interesting. I mean, Altman talking. That's not no, me. yeah, this might change totally the mindset of the people who are looking at using AI right now. So thank you yeah. so much for that. Mình sẽ nói tiếng tiếng Việt một chút cho mọi người hình dung nhé, Ừ, là ừ. à, nói chung là Nick có đưa ra những cái giải thích mà thực sự nó rất là technical, nó rất là kỹ thuật, nhưng về cơ bản mọi người sẽ hình dung là AI, Artificial Intelligence, nhưng mà nó không thông minh mà nó chỉ có năng lực thôi, và cái năng lực đấy ấy, thì nó sẽ giúp chúng mình đạt được cái mục đích của mình mọi người ạ. Đấy, và mình rất thích cái lời khuyên của tiến sĩ Linh Phùng là chúng ta không bao giờ được quên cái gì, được quên cái mục đích của mình, đúng không? Người dạy ở đây ấy, đúng không, là để thực ra chúng mình phải certify, đúng không? Chúng mình phải xác định xem là AI nó có đưa ra được thông tin chính xác hay không, nó có giúp cho mình trong cái định hướng của mình về việc dạy hay không, đúng không? Đấy. Và người học thì chúng ta cũng sẽ cần phải là gì? Không được quên, đúng không? Linh nói là không được quên cái mục đích của mình là học. Đấy, chứ không phải dùng AI như là một cái đường tắt, đúng không? Để mà cuối cùng là mình trở thành cái người mà không có skill, cũng không có knowledge luôn, đúng không? Và nếu như chúng ta rời AI ra là coi như chúng ta coi như trở thành con số không thì không được, đúng không? Đấy. Thì mình nghĩ là những cái chia sẻ của cả Linh và Nick nó đều rất là ý nghĩa mọi người ạ, cho cái câu chuyện là mình nghĩ là đòn bẩy công nghệ nói chung, đúng không? Và hơn nữa là ngay từ đầu chúng mình cũng đã được nghe về những cái sự khác biệt. Mình rất là thích cái buổi nói chuyện này, vì mình cũng được nghe đến cái sự khác biệt về việc là Eduling đang đang push cái AI vào cái gì nhỉ? Gọi là câu chuyện là gọi là cái cách tiếp cận, đúng không? Dạy và học dựa trên tác vụ như thế nào để cho nó có thể ý nghĩa nhất, đúng không? Ý nghĩa nhất. Đấy. Thì không biết chúng mình còn thời gian không, nhưng mà Linh có thể, mình nghĩ là chúng mình nãy giờ chúng mình nói khá là nhiều, và mọi người mình tin rằng là đã có được một cái mindset, đúng không? Khá là gọi là toàn diện
về sử dụng AI như thế nào, đúng không? Và cái tư duy về việc sử dụng nó như thế nào. Thế thì chắc mình nghĩ là chúng mình có thể dành ra vài phút trước khi mà chúng mình tạm biệt với mọi người, là Linh có thể demo một chút Ừ, về cái AI ở trên Eduling ấy. Đấy. ừ, Để chúng mình có thể làm cho mọi người hiểu rõ hơn là ok, nếu như nó tham gia vào cái quá trình mà người giáo viên có thể là và người học sinh ấy, đúng không? ừ, Tương tác trên cái nhiệm vụ ngôn ngữ có ý nghĩa, thì AI nó tham gia ở đấy như thế nào? AI trên Eduling nó ừ, tham gia ở ừ. đấy như thế nào? Ok. Is this the animal? Animal game. Yeah. Ok, ok. Thì đây là một cái hoạt động khác thì có thể là rất là phù hợp với những em nhỏ mà đang học tiếng Anh mà muốn đặt câu hỏi chẳng hạn. Thì AI ở đây nó sẽ chơi một trò chơi với các bạn. Hello, we're playing the 10 questions game. I've picked a secret animal. Ask yes or no questions to guess it. Let's see if you can crack the mystery. Ooh. Is this a big animal? Hồi hộp quá mọi người ạ. Very nervous. No, it's not a big animal. Think of something you might see in a backyard or a park. What's your next question? Và các bạn thấy là nó sẽ đưa ra một cái hint, đúng không? Thì khi mà Ừ, mình tham gia một cái hoạt động ngôn ngữ như thế này, mình phải hiểu được cái nội dung. Thế nên tập ừ, ừ, cái mình thường là tập trung vào nội dung ngôn ngữ, ý nghĩa. Thế nhưng mình cần phải giải quyết một vấn đề. What's your next ừ, question? Backyard ừ. or park? Okay. Đấy, mình xen vào một chút cho mọi người thấy không? Tức là ở đây rõ ràng là AI nó sẽ perform cái task này cùng với mình và dựa trên cái conversation thật, đúng không? Đấy. Ừ, Khi mà Linh hỏi là is this a big animal, thì AI nó sẽ có cái nhiệm vụ là phải phải respond lại cái câu ừ, hỏi đấy, đúng không? Chứ nó không phải là một cái gì, một cái gọi là set những cái câu nói mà nó được lập trình sẵn, đúng không? ừ, Đấy. Nó chỉ bảo okay, hi, how are you? I'm here to talk to you today, and you start talking. But actually AI is actually responding, right? Hmm. To what you have to say in there. yeah. So this is what we And mean by is performing tasks with us. yeah. And actually, because we have a lot of, let's just say, tasks like this, I'm developing a workshop or a program to train pre-service teachers to think about task-based designing tasks, but also Mm, mm, integrating tasks mm, with Hmm. technology, and for them mm, to reflect on whether what kind of affordances or what kind of opportunities for learning can mm, Hmm. technology like this offer students in comparison with a task done in the classroom. And I can mm, just share with you a little bit more. Of course, we are improving things all the time, but we can also you can see that translation has been integrated, but we are thinking about integrating pronunciation feedback and the kind of feedback that you also hear from teachers or from people you interact with to push mm, your language further. So that's just a mm, short demo, but my last, not last, my final mm, advice is for you maybe just to explore it and reflect on what principles of second language teaching and learning are integrated there, and what you want to see more also. mm. Yeah. Hmm. Mọi người có thấy cái ví dụ đây chỉ là một cái ví dụ rất nhỏ thôi, nhưng mà chúng mình thấy là cái vai trò của AI ở trong Eduling nó rất là khác biệt. Yeah, I would say it's let's say we have AI, we have teacher classroom integration at the same time. So the teachers can assign tasks, and they can also review AI score submission, Mhm. right? And so actually at Eduling, we support blended learning. That is Mhm. AI scale and human remediation. Mhm. So I'm pretty sure this is a sweet spot that many apps will like, as you can see Mhm. if you already experience it. So Ling, you want to check if there's any other question, or we can just how to say goodbye for now, and Yeah. people can still comment on this live Mhm. video or inbox us. Okay, we are always here Yeah. to answer any question you have.
And for sure, I hope to have many more of the sessions like this in the future. Maybe Yeah, this we is can, fun. yes. Yeah. I think Nick I begins to like it. Okay. but I'll add one thing on the task. So like Lynn showed this animal guessing game example, and that's the kind of like content that's actually pretty hard for AI to generate. And it's also something that it's even hard for expert teachers to generate, because there's kind of a sweet spot where this task is I mean, it's not the funnest thing in the world. I mean, it's not Fortnite, but it's fun to do when you actually interact with it. And in terms of like getting it to guess like the name of an animal or something like that. And we we're really interested in finding these like similar tasks that have that kind of immediately like it's like immediately obvious what you're having to do, and that you have to use language to accomplish it, but it's also kind of entertaining in its own right. I mean, there's a lot of things that are designed as tasks. Like if, for instance, like if you know, having a conversation with AI about what you did this weekend is not like, it's a task, but it's not that much fun, right? And Mm. there's sort of a sweet spot of like getting the task design right so that it's both engaging and something that we can Yeah, exactly. you know, demo to people and make people want to use language to try and accomplish things. So Yeah. if you're a Yeah. teacher or a content creator or something and you have ideas for these things, like hopefully, and this is a something we're working on, but we want to make it so that teachers and content creators can make their own courses and put them on Eduling. Yeah. Work with us. And we are building a system so that you can do it easily. But right now, if you want to do it, you can work with me and I can put materials there. Yeah, I was gonna say something, but I forgot. I agree. The point is that I mentioned open conversations are not always engaging, and role play. Teacher, whenever or many, we tend to think of, okay, the only thing that you can do with a chatbot is to do a role play. You're the restaurant server, I'm the customer. It's also it's good, but we can think of more engaging tasks for the learners to do. So that's the point that I want to emphasize too. Yeah, this is a very important point. Yeah. Để mình nói tiếng Việt một chút. Task based không có nghĩa là lúc nào cái task nó cũng thú vị mọi người ạ. Và mọi người hình dung là mình vẫn nói về câu chuyện là cái task thì phải ý nghĩa đúng không? Nhưng mà Nick và Linh vừa mention một cái ý mà mình nghĩ là khá là quan trọng, và nó cũng là một cái implication rất là hay cho, đặc biệt là cho người giáo viên đúng không? Đấy, từ góc độ giáo viên thì mình sẽ cần gọi là có được những cái task mà nó không chỉ ý nghĩa mà nó còn hấp dẫn chẳng hạn đúng không? Thế và người học thì chắc chắn là cũng sẽ nên tìm đến, giống như cô Linh vẫn hay khuyên mọi người là hãy yêu thích cái việc mình làm, hãy yêu cái từ mà mình dùng đúng không? Để cho nên là mình sẽ tìm đến những cái task mà nó không chỉ ý nghĩa mà nó interesting, nó hấp dẫn mình, nó tạo thêm cái inspiration và cái động lực cho mình để mình có thể thực hiện nó. Và AI sẽ là một cái gọi là công cụ đúng không? Đấy, và đóng góp vào cái phần đấy, và đây chính là những cái mà Eduling đang hướng tới mọi người ạ. Cho nên là giáo viên này rồi content creator, những cái người mà đang sáng tạo nội dung ấy, hoàn toàn có thể hợp tác với lại Eduling trong cái câu chuyện mà tạo nội dung nói chung và tạo nội dung ở trong giảng dạy và học tiếng Anh nói riêng mọi người nhé. Đấy, thì cái buổi hôm nay rất là dài nhưng mình tin là rất là hay và rất là có ích cho cả giáo viên, cho học sinh. Mặc dù cái phần demo thì nó, bởi vì chúng mình còn ít thời gian quá, nó không được dài, nhưng chúng mình for sure là sẽ tiếp tục gọi là chia sẻ và hướng dẫn mọi người một cách rất là cụ thể. Còn bây giờ thì mọi người hoàn toàn có thể là download Eduling đúng không? Và thử và try it for yourself. Okay. So we will see you again very soon. Thank you so much, Ling and Nick, for today. Thank you very much. And see you next Sunday, right? Gặp mọi người vào Chủ nhật tuần sau nhé. Thank you. Thank you. Bye. Bye bye. Yeah, bye. Bye.